Yes, what I'm telling each and every one of you, welcome back to I Man. Yes, I channel. Yes, I entertainment. As you can see, I am in a mountain of snow. As you know, we had some big snowstorm this past day or so, and by just the visuals, you can see it's more than a foot of snow. I had measured this thing earlier with a ruler, and it said the measurements came out to be at least 15 inches, maybe slightly more in some areas. But today, I want to talk about the demise of my snowblower. It failed on me at the most critical moment, and so sadly have to get rid of it. I'm not really sad. It's time to go. It's time to die. It's time to send it to the graveyard. I've had it for a while, but it stopped working on me, and it didn't do its job. It failed me at the most critical moment. As you can see, the this cord here is loose, and it really wasn't doing the job. It was a good mower, not mower, blower. A good mower, blower. I might use the engine for something else. The engine still works, so let me try to start it. Let me try to start it to show you. All right. It failed on me, and I had to use my shovel to clean all the snow. And right about now, I'm trying to. I created a small path here. As you can see, it's a small path. Let me just walk up there a little bit, and then we'll come back to the blower. I created a small path in the snow so that I can get off and get up and go to work tomorrow. It's just large enough for my car to drive to get out onto the road. Let me head on up. Let me head on up to the road here, the main road. So it's just large enough. Hopefully my car can go through there. Normally I would use my Jeep, but my Jeep is in the snow, and I don't think it's gonna get out anytime soon. So I'm gonna have to use my car. See, it's all back there covered in snow. Lack of foresight, my man. I should have seen this, and I should have parked it right here. But it's stuck in the snow back there. I'm not gonna attempt to do that today, because earlier on I was shoveling all that snow to get myself out, because tomorrow I gotta get up and go to work, and all of my zipol and my twists and my jam. Zipol is shoulder, and my twist is my thighs, and all of my body parts are hurting from this old man shoveling all of that snow. But anyway, let's talk about my snowblower here, which failed on me. It didn't technically fail. It failed to do its job, which was clean the snow, and maybe it can be fixed. But I might use the motor. I might use the engine to do something else. Maybe create a go-kart out of it. But the string here, the ling, it's hanging out here. It shouldn't be doing this. So technically it failed on me, but I was getting ready to get rid of it. Get a newer, better snowblower, which is in the works for next year. But anyway, let's try to start this thing. Okay, so it's electric start. That's the whatever that is. That's the thing to put the gas in, and that's a little area back there where you put the electric extension cord in there.
because it's so cold, I can't start it with by itself with this pull thing here. So I gotta use this button here to start it. So that's the electric, and I'm gonna pump it 1, 2, 3 times. I'll turn it on, and I pull the choke, and let's see if it starts with the button. All right, so it's working. The engine is working. I may try to fix it again, but I highly doubt it because it's not. I think it's not. It's not gonna work for me. It's unreliable. So I'm gonna pull the motor and see what I can do with it. Maybe I might build a go-kart with it. Know what I mean, bro? So that's in the works. So I'm gonna just put it on the side of the garage and call it a day or a lifetime for this this here snow blower. I have another motor in there as well, so I might be collecting too many motors. So I'm gonna see what it is. I'm gonna smash it down and not necessarily throw it away. There's a gas tank. I might create a go-kart with it. Anyway, all right. So that's how it is. Next year you're gonna see a new snow blower, and that's that. Look, the guys are coming late to clean this lady's garage, not garage, driveway. So let me speed this up before these guys claim that I'm filming them. Anyway, so let me, and also I gotta pull in with my I gotta try to pull out with my car. So thank God they're there. So they're gonna look, they're coming out there. They're gonna grade or whatever they do with this truck. All right, so let me say some things in Creole and then call it a day for this video. Bonjour, konka wela. If you can commencer faire twin. Okay, be yes, so the guys came and they did the driveway in less than 5 minutes. But that's my neighbors. That's my voisin. That's my voisin contractors. I don't have that kind of moolah. And so therefore it will take me a long time to do my driveway. But I am very happy that they cleaned off the driveway. As you can see, it's all clear. All the snow is gone. Thank God. It's all piled up over here. So tomorrow I will start my car and then I will go to work. I will filet out of here. Anyway, let me say some things in Creole and then let's call it a day. Bon après-midi là, mon pas quoi, mon pas savent qu'il est aillé. Vous te montrer les autres comment. Vous te montrer ce monde là qui, vous te dire ce monde là comment snowblower me faire à ce moins. Il a commencé, il a start, mais ficelle là ou bien ligne là même, on pas savent qui ça qui vont et puis comme ça me dit que je vais jeter et puis je vais gagner un lot qui neuf. Ça qui est plus bon, ça qui est plus neuf. Bon, mon mouture, comment il a commencé? Il a besoin de service électrique parce que il a fait fouette comme ça, habiter moto pas qu'à commencer, là il a fait fouette comme ça. Donc il pige un petit bouton là et puis il a commencé. Moi j'ai deux idées pour une idée c'est pour jeter et puis l'autre idée c'est pour manger, fixer mais mon pas mon père moi même il était oublié mon gagner un qui plus neuf parce que il fait à ce moins quand on aujourd'hui là même in tout partout in snow la neige et puis ça c'était jour il supposé que pour faire mon
il supposé qu'à travailler et puis il fait là sous moi. Mais c'est pas faute li, il vient, c'est pour que moi me dit, moi dit zot, moi jeter mais moi que depuis moto à travailler toujours, moi servi moto pour peut-être moi qui fait au caboué et puis au caboué. Bon, moi commencer moto pour genre ouais commencer zo pas ça dit moi ka menti. Mon pige bouton là, ça c'est electric start mettez on. Pige on des 3 pige. Oh ben, aujourd'hui, moto a commencé là. Comme ça, je vais servir moto pour faire quelque chose et puis peut-être je vais faire caboué. Ça c'est seulement ça moi ça fait. Mon j'en ai un autre petit moto là en dedans garage là même. C'est ça qui fait deuxième moto moi. Oh ben, c'est temps dans le prochain OK ouais on snowblower neuf. Aussi moi t'ai parler comment maçon moi là même me ka l'eau me ka pas et puis voisin moi là même me te nettoyer un petit côté là moi ça moi même ça sorti mais c'est dans la vie où venir et puis nettoyer maçon nous comme ça moi pas marquer qu'à parler comme ça encore. Il prend mon bon temps pour nettoyer un côté moins à ce côté moins là latement moi nettoyer latement mais à présent tout mam moi qui fait mon mal zépon moi qui fait mon mal twist moi qui fait mon mal jambe moi qui fait mon mal tout cadavre moi même qui fait moi il a fait mon mal parce que comme je toujours dit moi c'est un vieux homme et puis la café c'est qualité la café c'est travail ça là même il c'est un chai à sous cadavre avec cadavre moi quand même moi fait peut-être là moi venir vieux comme voisin moi même OK louer un monde pour venir moi masser nettoyer la neige est tombée. Oh ben bon moi il commence voiture là parce que il faut parce que demain si Dieu veut c'est temps les money pour lever hot carbon moi c'est pour moi aller travailler pour compagnie à l'Amérique. Oui, bon ça c'est tout pour aujourd'hui là. Moi il mettez ça à sous moi mettez visa fi garage là et puis c'est là que resté depuis les motos petit temps moi qui décalé et puis pour moto pour faire un petit caboué si mon planche et puis roule il y a des petits bits mon fait c'est des bits ça pour les gars moi oh ben moi qui fait pour quoi moi là même oh ben ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour merci pour tout ça moi j'ai fait à soutien moi pour moi ça continue faire des vidéos en anglais et ti mettre créole moi connaître ça c'est tout.